সুপ্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস। দীপ্ত কৃষি সংলাপের মাধ্যমে আমরা প্রতি সপ্তাহে কৃষির নানাবিধ সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের এই সপ্তাহের আলোচনার বিষয় কৃষকের স্বাস্থ্যে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সারের প্রভাব কতটুকু রয়েছে সে প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব। আলোচনার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছেন মিস্টার মার্ক ডেভিস, সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার পেস্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন ইন বাংলাদেশ ফ্রম FAO। অ্যান্ড আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন মিস্টার শামীম হোসেন, উনি অতিরিক্ত পরিচালক বালাইনাশক মান নিয়ন্ত্রণ উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত আছেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আমি আরিফ আছি আপনাদের সাথে। দর্শক, বাংলাদেশে যে সীমিত জমি রয়েছে তাতে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে হয়েছে। আমরা গত 30-40 বছরের ধারাবাহিক যে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে জমিতে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারও বেড়েছে এবং তার প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি কৃষকের স্বাস্থ্য, কনজিউমার এবং প্রকৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এটার প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। আলোচনার শুরুতে আমি মিস্টার মার্ক ডেভিস, আই উইল আস্ক ইউ দ্যাট farmers need to improve production and grow more food, and that comes up with additional requirement of it, more use of fertilizer and more use of pesticide that comes with that. So what is the current scenario of Bangladesh right now in that regard? Bangladesh has made remarkable advancements in terms of being able to produce enough food to feed a large population with a limited land resource, land area. So what has been achieved is remarkable, and that, of course, has been a consequence of using agrochemicals, fertilizers, pesticides, and improved varieties of crops. These were largely introduced in the 1960s, 1970s as part of the Green Revolution, and that has continued, and it is a significant achievement. At the same time, what now needs to happen is that Bangladeshi agriculture needs to be looking to the future and to greater sustainability. So I would say that at the moment, on the basis of assessments that are available, Bangladeshi farmers are overusing pesticides, are overusing fertilizers. Because they've become used to it, they're widely available, their prices are relatively cheap, they're subsidized by government as well. And there are consequences to that. There are consequences to the environment in which farmers are producing the food. There are consequences also to farmers' health themselves, to consumers in terms of residues in food, to trade issues because traded agricultural commodities can be rejected if there are too many pesticides in them. So there are consequences to overusing these chemicals, and that needs to be considered in looking forward. Yeah, fantastic. We have learned about it, and আমরা জানি, আমি শামীম সাহেব আপনার কাছে জানতে চাইবো যে খাদ্য উৎপাদনের বাড়ার সাথে সাথে আমাদের এই সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারও বেড়েছে, কিন্তু আমরা যখন উন্নত খাদ্যের কথা বলছি, আমরা নিরাপদ খাদ্যের কথা বলছি, সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, মাঠ পর্যায়ে আসলে এটার প্রতিফলন কেমন রয়েছে? ধন্যবাদ আপনাকে। আমি যেটা বলতে পারি, আমাদের বর্তমান যে কৃষিবান্ধব সরকার, সরকারের যে নীতি রয়েছে, আমরা বিভিন্ন নীতির আলোকে আমরা মাঠ পর্যায়ে আমাদের মাঠকর্মী যারা আছেন তারা কাজ করে থাকেন। তো আমাদের 2002 সালে আমাদের যে কৃষির যে পরিবর্তন আমরা বলি, আমাদের আসলে নিরাপদ খাদ্যের তো বিকল্প আমাদের হাতে বর্তমানে অন্য কিছু নেই। আমরা খাদ্যকে নিরাপদ করতে হলে সরকারের যে নীতি থাকার দরকার, সেই নীতির আলোকে সরকার 2002 সালে IPM পলিসি, ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট পলিসি, তারপর জাতীয় জৈব কৃষি নীতি রয়েছে আমাদের 2016-তে, যেটা প্রণয়ন হয়েছে, এবং সর্বশেষ 2020 সালে সরকার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ধারাকে বেগবান করার জন্য বহির্বিশ্বে যেটা আমরা গ্যাপ নামে প্রচলিত রয়েছে, গ্লোবাল এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস, বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা 2020 নামে একটি নীতি প্রণয়ন করেছে। সেই নীতির আলোকে আমরা সামনের দিকেই আমাদের যে জনগণকে আমরা, বিশেষ করে আমাদের কৃষক সমাজকে, যাতে এটাকে আমরা অভ্যস্ত করাতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা আমাদের মাঠ পর্যায়ে। কিন্তু আমরা কি আসলে জানি যে ঠিক কতটুকু কীটনাশক ব্যবহার হয় এবং ক্ষতিকর কীটনাশকগুলো কি পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে, সেরকম কোনো স্টাডি বা ফাইন্ডিংস আমাদের আছে কিনা? আমি আপনাকে একটা ডাটা দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের গত 2011 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত একটি ডাটা আমার কাছে রয়েছে। সেটা বিশ্লেষণ করে যেটা বলতে পারি যে আমাদের 2011 সালে প্রায় 44,000 কিলোলিটার পেস্টিসাইড ব্যবহার হয়েছে আমাদের
এই মাঠ পর্যায়ে কৃষক ভাইয়েরা যেটা ব্যবহার করেছে, এবং সেটা 2020 সালে কমে সেটা হয়েছে আপনার 37,000 লিটার। তার মানে হচ্ছে সরকারের যে নীতি রয়েছে সেই নীতির আলোকে কিন্তু আমরা ধাপে ধাপে আমাদের কৃষক ভাইয়েরা আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরামর্শে যারা মাঠ পর্যায়ে যারা রয়েছেন তাদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করছেন, আর কাজ করছেন বলেই আমাদের পেস্টিসাইডের ব্যবহারটা ধীরে ধীরে কমছে, যেটা আমরা তথ্যের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি। ধন্যবাদ। Mark, you were talking about like the consequences, but like the country Bangladesh, we have 160 million people. On one side, we need to make sure that we have enough food, and on the other side, we also need to make sure that the impact of pesticide on farmers' health or on consumers' health is reduced. So, I mean, what are the like potential areas we hear about? Like biopesticide and other advanced technologies. So, can you tell a little bit of it, and few example with that? Of course, Bangladesh has taken action to remove some of the very harmful pesticides from use, like the persistent organic pollutants, the old chemicals that used to be used in the 1960s and 70s, things like DDT and dieldrin and endrin and so forth. But there are pesticides still in use in Bangladesh, organophosphates, carbamates, some of the pyrethroids that are very toxic to people and to the environment. There are now technologies available that they can be replaced by, such as biopesticides that you mentioned, but also looking at natural techniques. Agroecology is an important strategy where farmers can use their own environment to help to protect their crops from pests and diseases. Healthy soils, looking after biodiversity in the agricultural environment can help to reduce the need for other chemicals. And these techniques are very effective. They've been demonstrated to be effective in many countries around the world, including neighboring countries to Bangladesh. And the farmers obviously need to be given some guidance and advice on how to do that. But there's no reason why they can't be given that advice, in the same way as they were advised to use chemicals, fertilizers, and improve varieties in the 1960s and 70s. Today, the advice needs to be targeted more towards more sustainable approaches, like agroecology, integrated pest management, the use of biopesticides and mechanical techniques to control pests and diseases. Mark, you were talking about like application of different technology and different methodology, but there is a perception that most of these like procedure and methodologies will be expensive. Is it true? Can farmers really afford biopesticide or other technologies that you advise? Some of the techniques that are recommended, such as agroecology, cost nothing. So for farmers, that will be significantly cheaper. In some cases, the use of, for example, barrier nets to prevent insects from landing on crops or birds from eating the crops. These can be more expensive initially in terms of initial investment, but they can last for years, in which case, over a period of time, these techniques pay for themselves because you're not buying chemicals that you would normally buy every season or several times a season. Biopesticides can be more expensive than traditional chemical pesticides, and some of the newer chemical techniques, products as well, which are lower toxicity and much more specific in the pests that they control. These can also be more expensive. However, in many cases, you're using lower doses. The frequency of applications is lower as well, and the results are effective over a longer period of time, in which case, ultimately, you're spending less. So there has been demonstration over in many situations that moving towards integrated pest management and moving towards agroecology can ultimately be a little bit more expensive to begin with, but overall the farmers end up with more money in their pockets. They're spending less on agrochemicals in general. Their yields are equal or higher than they would be under chemical control. In some cases, the prices that they get for their products are higher because they're better quality, they have no pesticide residues in them, maybe they're able to export them. So overall, the farmers benefit from these approaches. Great. Mr. Shamim, আমরা এই সাস্টেনেবল ব্যবহার এবং উৎপাদনের কথা শুনছিলাম। আপনি বিভিন্ন নীতিমালার কথা বলছেন, কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে বা মাঠ পর্যায়ে আমরা দেখি যে বাজার থেকে যখন কীটনাশকগুলো বিক্রি করা হয়, একই কৃষকের কাছে একই ফসলের জন্য নানা রকম কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনও আমরা দেখতে পাই, গণমাধ্যমে আসে। তা আসলে এটা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের কোনো সঠিক এবং সময় সাপেক্ষ বা কোনো মেকানিজম বা মেথোডোলজি আছে কিনা, যে আসলে এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কিনা? এটা অবশ্যই সম্ভব, তবে এটা সময় সাপেক্ষ, যেহেতু আমাদের কৃষকরা এখনও
আসলে আমাদের মাঠ পর্যায়ে যে মাঠকর্মী যারা আছেন, সম্প্রসারণ কর্মীরা, তারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন কৃষকদেরকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য। কারণ আমরা আমাদের কৃষক ভাই যারা আছেন তাদের সবাই আমরা অনুরোধ করব, আমাদের যে উপজেলা কৃষি অফিস যে উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে, অফিস থেকে যে যারা আমাদের সম্প্রসারণ কর্মী অফিসার আছেন তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে যাতে ইনপুট ডিলার যারা আমাদের আছেন, পেস্টিসাইড যারা বিক্রয় করেন, তাদের কাছ থেকে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী যাতে তারা পেস্টিসাইডটা ক্রয় করে, কীটনাশক ক্রয় করে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের পেস্টিসাইডের যে রিস্ক যেটা আমরা বলি ঝুঁকি, আমাদের কৃষক স্বাস্থ্য বলেন, আমাদের পরিবেশ বলেন, এটা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কীটনাশকগুলো আমরা ব্যবহার বন্ধ করতে পারি কিনা? অবশ্যই আমরা পারি। আমাদের সর্বোচ্চ আমাদের জাতীয় পর্যায়ে আমরা যে বালাইনাশক যে রেজিস্ট্রেশন অথরিটি আমাদের বালাইনাশক উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে, কমিটি রয়েছে, যারা আপনার যে কমিটি আপনার সারা বাংলাদেশে কীটনাশকের রেজিস্ট্রেশন, বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকেন। যদি কোনো কীটনাশক বা বালাইনাশক জনস্বাস্থ্যের জন্য হার্মফুল হয়, সেটা আমরা আমাদের যে আইন রয়েছে সেই আইনের আলোকে সেটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনালি যে ব্যান্ড যে পেস্টিসাইড রয়েছে সেগুলো বাংলাদেশেও নিষিদ্ধ, এবং পর্যায়ক্রমে যেটাই আমাদের জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেবে ওইটা আমরা সেই নীতি সরকারে রয়েছে, সেই আইন সরকারে রয়েছে। কিন্তু মাঠে একজন কৃষক কতটুকু কীটনাশক ব্যবহার করবেন, এবং আমরা যতটুকু জানি যে প্রত্যেকটি কীটনাশকের প্যাকেটে আসলে নির্দেশনা দেওয়া থাকে যে কীটনাশকের ব্যবহার বিধিমালা ব্যবহারের ঠিক কতদিন পর সে ফসল উৎপাদন করতে পারবে, কিন্তু সেই জায়গাতে আসলে সরকারের নিয়ন্ত্রক কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা? আমাদের সেই সক্ষমতা আমাদের রয়েছে, এবং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের কৃষক ভাই যারা আছেন তাদেরকে এই বিষয়ে সচেতন প্লাস প্রশিক্ষিত কৃষক তৈরি করার জন্য। কারণ কৃষক মাঠ পর্যায়ে যে আমাদের যে বালাইনাশক প্রয়োগ করে, সেটা অনেক সময় আসলে কীটনাশক ডিলার তো তার বাড়ির কাছে বা যে বাজারে যে যখন সে বাজারে যায়, সে অনেক সময় সে দোকান থেকে কিনে নিয়ে চলে আসে। আমাদের যারা, আমি কৃষক ভাইদেরকে আমি আগেও বলেছি, আমি অনুরোধ করব আমাদের কৃষি বিভাগের পরামর্শ অনুসারে যাতে কীটনাশকটা ব্যবহার হয়, আইদার সেটা জৈব বালাইনাশক হইতে পারে অথবা আমাদের যে কেমিক্যাল পেস্টিসাইড যেগুলো আছে, সব কিছু যাতে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী হয়, তাহলে আমার যে ঝুঁকিটা আছে আমাদের সেটা কমে যাবে। এবং আমি আপনাকে একটা তথ্য বলতে পারি যে আমাদের এই বিষয়ে একটা প্রকল্প কাজ করছে সারা বাংলাদেশে। সেই প্রকল্পের আওতায় গত 4 বছরে প্রায় আমাদের 1 লক্ষ কৃষককে আমাদের এই নিরাপদ ফসল উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এবং তাতে আমার এইরকমভাবে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি, আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে আমাদের কৃষক ভাইদেরকে এই নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য। জি, Mark, we have seen significant improvement even at consumers' end. People do ask about safety and like how this crop or vegetable is produced, even if you go in a local store in Dhaka. But despite that, we have had other incident. Very recently, we learned of one, like a big DDT has been there, and you are working, FAO and Bangladesh government is working. Can you tell a little bit of it, that how it happened and where we are right now at this moment, and is there any like impact, natural or environmental impact that we can anticipate from that stored DDT that we had in Chittagong? Sure. It's the stockpile of DDT that's been there since the 1980s, and it's that stockpile that originally brought me to Bangladesh. I originally came in 2007 because this stockpile had been identified in the medical sub-depot in Agrabad in Chittagong. And at that time, I made it clear to the government that this was an urgent situation and needed urgent attention to remove that stockpile from the country. It's taken a while to bring this project to fruition, but I've been working there for the last few months with an international contractor specialized in dealing with hazardous waste, and we are in the process of repacking 500 tons of DDT that was delivered to Bangladesh, as I say, in 1986, I think it was. It was never used, and it's been deteriorating ever since. That site has been flooded on at least one occasion, which means that the DDT has been distributed in that environment. Obviously, Chittagong is close to the river and to the sea. It's probable that DDT has contaminated the environment and the water around there. So we are in the process of removing it.
which is quite a technically complex operation. It has to be repackaged and transported halfway across the world, where it will be treated in France in specialist hazardous waste treatment facilities. It's an expensive operation. It's taking us several months to implement it. And I hope that within 1 or 2 months, everything will be removed and Chittagong, but also Bangladesh, will be free of DDT forever. Great. Mark, you were talking about the stockpile DDT and what we actually learned, what the government actually learned, and what is the take-home message from it? Should we import similar harmful pesticide, herbicide, or insecticide in future? And if so, what would be like the mechanism to manage that? One important lesson from the experience in Chittagong has been that centralized procurement of pesticides is generally a bad idea. Centralized procurement means that there's little control over how much is bought and how much is used on a seasonal or annual basis. And as a result, if too much is bought, it can become obsolete over time and it turns into hazardous waste. Pesticides have a limited shelf life, normally of 2 years. So if the stocks that are being bought are not being used within that time period, they quickly become hazardous waste, and that's very difficult and expensive to deal with. So that certainly needs to be avoided. But also looking into the future, I think there needs to be a constant review of which chemicals are being used in agriculture, what the techniques that farmers are being advised to use in terms of pest management are from the government side, from the private sector, and to see what current trends and techniques are available around the world. So Bangladesh is a sophisticated country. It needs to be up to date with what the latest techniques are, right, and to be using the least harmful, the least hazardous to people and to the environment and to food safety, to take all these things into consideration and ensure the sustainability of the agricultural production systems. Great. শামীম, আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে এই যে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা শুনলাম, মাঠ পর্যায়ে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে প্রশিক্ষণের কথা শুনলাম, তো আসলে ভোক্তা পর্যায়ে আমরা শুধুমাত্র ডিমান্ডের কথাই বলছি যে আমাদের নিরাপদ খাদ্যের আমরা প্রয়োজন আছে এবং আমরা চাই সেটি, কিন্তু এই বাজার ব্যবস্থাপনায় আসলে এই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় যারা আছেন তাদের দায়িত্ব কতটুকু এই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে? নিরাপদ খাদ্য আপনার মাঠ পর্যায়ে যারা কৃষক, মানে সবারই দায়িত্ব রয়েছে খাদ্য নিরাপদ করার জন্য। সেই লক্ষ্যে সরকার কিন্তু বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা নীতি প্রণয়ন করেছেন। তো সেই আলোকে আমরাও চেষ্টা করছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যে আমাদের কৃষকদেরকে সচেতন এবং তার মাধ্যমে যে নিরাপদ সবজিটা উৎপাদন, সেটা বাজারজাতকরণের যে আমাদের যে পদক্ষেপ, সেটা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কারণ আমাদের একটা কমন একটা অভিযোগ থাকে যে কৃষক আসলে আমাদের ন্যায্য মূল্য পায় না। তো কৃষক যাতে ভবিষ্যতে যে ন্যায্য মূল্য যে আমরা নিশ্চিত করতে পারি, সেই লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। জি, সো ইন জেনারেল হোয়াট ইজ ইউর লাস্ট টেক হোম মেসেজ ফর দ্য ফার্মার্স অফ বাংলাদেশ? For the farmers, I think first of all we need to give much more credit to farmers. Without them, none of us will be eating. So from my heart, I say thank you to the Bangladeshi farmers for producing high quality and enough quantities of food to feed this population and to export to other countries. That's a major achievement and you deserve congratulations and rewards for that. And I would also say, look to the future. Look to ways of making your production more sustainable. You need to keep farming the same land for the next 10, 50, 100 and more years to feed this population and maybe even a bigger population. Think about what you're doing to make sure that it is sustainable, and think about the next generation and what makes farming interesting and sustainable for them to work in. Right, for a healthier and happier Absolutely. community. And Yes. Thank you, Mark, for your engagement in this program. And জনাব শামীম, আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম মাঠে ফসলে এবং খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যবহার, রাসায়নিক সারের ব্যবহার এবং তার প্রভাব ও প্রতিকার সম্পর্কে। আমাদের সাথে আজকে আলোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন জাতিসংঘের একজন সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার মিস্টার মার্ক ডেভিস এবং আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জনাব শামীম হোসেন। আমরা আলোচনা করলাম কীটনাশকের ব্যবহার বিধিমালা সম্পর্কে, নীতিমালা সম্পর্কে, এবং আমরা জানতে পারলাম যে
জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে এই কীটনাশকের ব্যবহার কমানোর জন্য। খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি খাদ্য যাতে নিরাপদ হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। কৃষকরা কাজ করছেন, সরকারও সেই একই লক্ষ্যে কাজ করছেন। আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করে বিদায় নিচ্ছি ফার্মিং ফিউচার বাংলাদেশ নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংলাপের আজকের আয়োজন থেকে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস। দীপ্ত কৃষি সংলাপের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিকেল 5টা 30 মিনিটে। সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। ধন্যবাদ।